Hello everyone, this is Subhash. Welcome to Social Studies. In this video, we are going to learn another subtopic, that is the Second World War. So by the end of this video, you will know the answers about all these questions. Okay, so let's get started. So the first, when did Second World War take place? So here, the Second World War took place between 1939 to 1945. That means here, the Second World War started, that means it was begun on 1st September 1939 and it was ended August 14th, 1945. Okay, it's clear. And what was the main cause? That means what were the reasons to occur the Second World War? And what was the main reason? What was the main cause, or what was the immediate cause? So let's find out all the answers. Okay. So here there were many reasons to occur the Second World War. Not only one reason, there were many reasons to occur the Second World War. But in this video, we will discuss important reasons, only important reasons. Okay. So the first, well, let's move to the Treaty of Versailles. So already you know well, after the First World War, after the World War I, there was a huge conference was held in 1919 in Versailles. Why? That means the victory countries, that means it is called Triple Entente, means Britain, Russia, France is called Triple Entente. So these victory countries, they wanted to punish the Germany, and also they wanted to weaken the Germany. So that's why the victory countries imposed different difficult terms and conditions on Germany. So that's why the Germany had to pay a huge compensation, and also it had to return army strength from 9 lakh to 1 lakh, and also it had to reduce submarines and navy strength also. And also it had to return its colonies, Alsace and Lorraine. Some territories also had to return to the victory countries. So one more thing here to this conference, that means Versailles Conference, victory country Russia and also defeated countries Germany and Austria also, that means these countries Russia, Germany, Austria, these countries were not invited to the Versailles Conference. So it was the one of the big mistake. Understand? So here, because of the Versailles Conference, the Germans thought they were insulted because they were not invited, and also they imposed different conditions and terms. So that's why they thought they were insulted and also they were humiliated. So from there, the Germans were very angry on victory countries. Okay, are you understand? Then we move to the failure of League of Nations. So we discuss in Telugu also. Okay, so here రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ఇక్కడ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం అనేది 1939 స్టార్ట్ అయ్యి, అంటే 1939 నుండి 1945 వరకు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ 1 year, అంటే కేవలం ఒక సంవత్సరంలో జరిగింది కాదు. సో ఇట్ వాజ్ కంటిన్యూడ్ మెనీ ఇయర్స్. దట్ మీన్స్ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 1939 అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎండెడ్ ఇన్ 1945. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం 1939లో స్టార్ట్ అయ్యి 1945లో ఎండ్ అయింది. అంటే 1939 సెప్టెంబర్ 1న ప్రారంభమై 1945 ఆగస్ట్ 14న రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ఎండ్ కావడం జరిగింది. సో మరి దానికి కారణాలు ఏంటి? ఎలాంటి కారణాలు అంటే దానివల్ల కొన్ని కారణాల వల్ల కొన్ని సంఘటనలు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ మరి ప్రధానమైన కారణాలు ఏంటి? తక్షణ కారణం ఏంటిది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరగడానికి? అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉంటాయి. నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఫర్ దేర్, అంటే చాలా కారణాలు ఉన్నాయి, కానీ మనం కొన్ని వాటిని, అంటే కొన్ని ముఖ్యమైన వాటిని మాత్రమే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ద ఫస్ట్ వన్, ద ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సైల్లీ. అంటే వర్సైల్స్ ఒప్పందం ఎప్పుడు జరిగింది?
1919లో ఆఫ్టర్ ద వరల్డ్ వార్ 1 మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత జరిగింది. అయితే ఈ వర్సైల్ కాన్ఫరెన్స్కి జర్మనీ కానీ, రష్యాని కానీ, ఆస్ట్రియాని కానీ ఆహ్వానించలేదు. దట్ మీన్స్ దోస్ కంట్రీస్ వర్ నాట్ ఇన్వైటెడ్ టు దిస్ కాన్ఫరెన్స్. అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ విధించడం జరిగింది జర్మనీ పైన. ఎందుకు? జర్మనీని డెవలప్ కాకుండా చూడాలి, జర్మనీని పనిష్ చేయాలి, శిక్షించాలి. ఎందుకంటే ప్రపంచ యుద్ధానికి కారణమైంది జర్మనీ కాబట్టి దాన్ని శిక్షించాలనే ఉద్దేశంతో రకరకాల కండిషన్స్, టర్మ్స్ పెట్టడం జరిగింది, నియమ నిబంధనలు. దానివల్ల జర్మనీ ఏమైంది? ఇట్ వాజ్ లాస్ట్ హ్యూజ్లీ, అంటే చాలా వరకు నష్టపోయింది. దానివల్ల ఇక్కడ జర్మన్స్ ఏమనుకుంటున్నారు అంటే మమ్మల్ని అవమానిస్తున్నారు, అంటే వరల్డ్, అంటే విక్టరీ కంట్రీస్ కావచ్చు, వరల్డ్ కావచ్చు, మమ్మల్ని అవమానిస్తున్నారు, మేము అవమానించబడినాము అని ఒక ఫీల్ అయిపోయారు వాళ్ళు. సో దట్స్ వై దే హ్యాడ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ రివెంజ్, అంటే ప్రతీకారం కోసం ఎదురు చూడడం జరిగింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు అవమానించారు కదా, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ తోటి అవమానించడం జరిగింది కాబట్టి జర్మన్స్ పీపుల్లో ఒక రకమైన రివెంజ్, ప్రతీకారేచ్ఛ అనేది రగలడం ప్రారంభమైంది. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ టు అక్కర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరగడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం, ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సైలీ. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ వి మూవ్ టు ద సెకండ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ లీగ్ ఆఫ్ నేషన్. దట్ మీన్స్ after the World War I, the League of Nations established in 1919. So for this establishing, that means one person played key role. Who was the person? Means here the Woodrow Wilson is the president of US. Woodrow Wilson played a key role to establishing the League of Nations. దీన్ని లీగ్ ఆఫ్ నేషన్ని స్థాపించడానికి వుడ్రో విల్సన్ చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించడం జరిగింది ఇక్కడ. అయినా కానీ ఇక్కడ ఏమైంది? ద కాంగ్రెస్, దట్ మీన్స్ అమెరికన్ కాంగ్రెస్ అంటే పార్లమెంట్, రిఫ్యూజ్డ్ టు బికమ్ ఎ మెంబర్ ఇన్ లీగ్ ఆఫ్ నేషన్. దట్ మీన్స్ ద కాంగ్రెస్, దట్ మీన్స్ యుఎస్ పార్లమెంట్ రిఫ్యూజ్డ్ టు బికమ్ ఎ మెంబర్ ఇన్ ద లీగ్ ఆఫ్ నేషన్. అంటే ఈ లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్లో, ఈ నానాజాతి సమితిలో సభ్యుడిగా చేరడానికి అమెరికా నిరాకరించింది. బట్ ఫైనలీ ద లీగ్ ఇట్ హ్యాడ్ 58 మెంబర్స్, కానీ చివరికి 58 మంది దేశాల సభ్యులతో ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అండ్ హియర్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, దట్ మీన్స్ రష్యా, విక్టరీ కంట్రీ రష్యా అండ్ ఆల్సో జర్మనీ, దట్ మీన్స్ నైదర్ రష్యా నార్ జర్మనీ వాజ్ ఇన్వైటెడ్. అంటే జర్మనీ కానీ రష్యాను కానీ తిరిగి ఇక్కడ ఆహ్వానించలేదు, ఇందులో సభ్యత్వానికి వారిని ఆహ్వానించబడలేదు. సో ఇట్ వాజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ important mistake, and it was the blunder here also. So this reason was also one of the cause, అంటే ఇక్కడ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరగడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం, one of the reason to occur the second world war. Okay, and we move to the immediate cause or the main cause, అంటే తక్షణ కారణం ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా ఇమ్మీడియట్గా ఫైట్ చేయడానికి. సో హియర్ what was the immediate cause? Means Germany invaded Poland. అంటే దట్ మీన్స్ హిట్లర్ అటాక్డ్ ఆన్ పోలాండ్, అంటే పోలాండ్ పైన జర్మనీ దాడి చేయడం, హిట్లర్ దాడి చేయడం. వాట్ ఫర్? టు ఆక్యుపై ద డాన్జింగ్ పోర్ట్, పోలాండ్లో ఉన్న డాన్జింగ్ పోర్ట్ని ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి ద జర్మనీ ఇన్వాడెడ్ పోలాండ్ పైన జర్మనీ దాడి చేయడం జరిగింది. So here the Hitler thought it would be a small military operation. It would be a small thing. అంటే ఒక చిన్న విషయం, చిన్న మిలిటరీ ఆపరేషన్ అనుకున్నాడు. Nobody cares. No one cares. Nobody cares. No will come to check. అంటే ఎవరు రారు, ఎవరు పట్టించుకోరు, ఎవరు చెక్ చేయరు అనుకున్నాడు. That means it would be a small military operation. The Hitler thought. హిట్లర్ అనుకున్నాడు. But already Poland had alliance with Britain and France. అంటే అప్పటికే పోలాండ్కి బ్రిటన్ ప్లస్ ఫ్రాన్స్ తోటి సంబంధాలు ఉన్నాయి, జస్ట్ లైక్ ఎ ఫ్రెండ్షిప్. సో ద బ్రిటన్ జంప్డ్ ఆన్ ద పోలాండ్ సైడ్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఫ్రాన్స్ ఆల్సో జాయిన్డ్ విత్ దెమ్. అంటే అప్పటికే బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్తో పోలాండ్కి సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇమీడియట్గా బ్రిటన్ ఏం చేసింది? పోలాండ్ సైడ్ వచ్చి నిలబడింది యుద్ధం చేయడానికి. ఆఫ్టర్ దాట్ తర్వాత రష్యా కూడా జాయిన్ అయింది వీటితో పాటు. సో ఇట్ బికెమ్ వెరీ సీరియస్. హిట్లర్ థాట్ ఇట్ వుడ్ బి ఏ స్మాల్
స్మాల్ మిలిటరీ ఆపరేషన్, చిన్న చర్య అవుతుంది, నోబడి కేర్స్ అంటే ఎవరు పట్టించుకోరు అనుకున్నారు. కానీ దిస్ సిచ్యువేషన్ బికమ్ వెరీ సీరియస్. దట్ మీన్స్ దిస్ యాక్షన్ లెడ్ టు ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్. అంటే ఈ ఇమ్మీడియట్ కాజ్ ఇక్కడ ఈ యాక్షన్ అనేది ఇట్ లెడ్ టు సెకండ్ వరల్డ్ వార్, అంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి దారి తీసింది. ఇట్ మీన్స్ పోలాండ్ ఆక్యుపేషన్ అనేది, పోలాండ్ ఆక్యుపై చేయడం అనేది సెకండ్ వరల్డ్ వార్కి దారి తీయడం జరిగింది. సో ఇట్ వాజ్ ద immediate cause. Okay, when it was happened means the Germany invaded Poland on 1st September 1939. So after the Poland, Germany began to occupy many neighbor countries. అంటే ఇక్కడ పోలాండ్తో స్టార్ట్ చేసిన జర్మనీ ఆక్యుపైడ్ అంటే ఆక్రమించుకోవడం ప్రారంభం చేసిన జర్మనీ చాలా కంట్రీస్ని అంటే నైబర్ కంట్రీస్ని జస్ట్ లైక్ ఆస్ట్రియా, హంగరీ, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్, ఫిన్లాండ్, ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ నైబరింగ్ కంట్రీస్ వర్ ఆక్యుపైడ్ బై ద జర్మనీ. అంటే జర్మనీ చేత ఆక్రమించడం మొదలైంది. ఇట్ మీన్స్ జర్మనీ బిగన్ టు ఆక్యుపై మెనీ నైబర్ కంట్రీస్. అండ్ ఆల్సో జర్మనీ ఆక్యుపేషన్ రీచ్డ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ రష్యా. అంటే ఈ జర్మనీ ఆక్రమణ ప్రారంభమయ్యేది బై ద 1942 ఆగస్ట్. జర్మన్ ఆక్యుపేషన్ రీచ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ రష్యా, అంటే రష్యా వరకు చేరిపోయింది జర్మనీ ఆక్రమణ అనేది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బై ద 1943 అండ్ ద ఎర్లీ 1943 ద జర్మనీ వాజ్ డిఫీటెడ్. కానీ ఇక్కడ 1943 వచ్చేసరికి ఏమైంది, జర్మనీ ఓడిపోవడం జరిగింది బై ద రష్యన్ ట్రూప్స్, రష్యన్ ఆర్మీ దళాల చేత ఓడిపోయింది. సో దట్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ షాక్ టు ద హిట్లర్. సో ఫ్రమ్ దేర్ ద విక్టరీ కంట్రీస్, దట్ మీన్స్ అలైడ్ కంట్రీస్ బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ అండ్ రష్యా స్టార్టెడ్ టేక్ ఓవర్ ద టెరిటరీస్ విచ్ వర్ ఆక్యుపైడ్ బై ద జర్మనీ. అంటే జర్మనీ చేత ఏవైతే ఆక్రమబడ్డాయో టెరిటరీస్, భూభాగాల్ని తిరిగి ది స్టార్టెడ్ టేక్ ఓవర్ అంటే మళ్ళీ స్వాధీనం చేసుకోవడం ప్రారంభించారు అలైడ్ కంట్రీస్, అంటే బ్రిటన్ కావచ్చు, ఫ్రాన్స్ కావచ్చు, రష్యా కావచ్చు. సో బై ద 1945 వచ్చేసరికి ద అలైడ్ కంట్రీస్, దట్ మీన్స్ రష్యన్ ట్రూప్స్ ఎంటర్డ్ ఇంటు ద బెర్లిన్, అంటే జర్మనీలోకి చేరిపోయాయి. రష్యన్ ట్రూప్స్ ఎంటర్డ్ ఇంటు ద బెర్లిన్. బెర్లిన్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ జర్మనీ, జర్మనీ యొక్క రాజధాని. సో ద హిట్లర్ he did not understand what to do. అంటే హిట్లర్కి ఏం చేయాలో అర్థం కావటం లేదు. దట్ మీన్స్ రష్యన్ ట్రూప్స్ బెర్లిన్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాయి. సో ద హిట్లర్ డ్రీమ్ వాజ్ షెపర్డ్, దట్ మీన్స్ హిట్లర్ డ్రీమ్ వాజ్ కొలాప్స్డ్. హిట్లర్ యొక్క కళ మొత్తం చెదిరిపోయింది. సో ఈ థాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓవర్, అంతా అయిపోయింది అనుకుంటున్నాడు, అర్థమైపోయింది హిట్లర్కి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓవర్, దెర్ ఈజ్ నథింగ్ టు డూ, అంటే చేయడానికి ఏమీ లేదు. సో హీ వెంట్ ఇన్ టు ద బంకర్ ఫర్ హిజ్ ప్రొటెక్షన్, అంటే అతను యొక్క తల దాచుకోవడానికి బంకర్లోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అండర్ గ్రౌండ్, హీ వెంట్ ఇన్ టు ద అండర్ గ్రౌండ్, ఒక బంకర్ లాంటి అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఫర్ హిజ్ ప్రొటెక్షన్, ఫర్ హిజ్ సేఫ్టీ. దెన్ ఆఫ్టర్ he took worst decision, that is suicide. Why he has taken that worst decision means to avoid being captured. That means he did not want to surrender to Russian troops. అంటే రష్యన్ దళాలకి లొంగిపోకూడదు అనుకున్నాడు. He didn't want to surrender to Russian troops. So that's why he was taken the worst decision, that is suicide. That was suicide. So on April 30, 1945, Hitler and his associates committed suicide. And Eva Braun was also one of them. Eva Braun means, who was she? Eva Braun, she was a girlfriend of Hitler. Hitler యొక్క girlfriend, and also he was a wife. అంటే ఎవా బ్రౌన్ అనే అమ్మాయి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే ఎవరికి, హిట్లర్కి. కానీ చివరిలో వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్నారు. దట్ మీన్స్ దే వర్ మ్యారీడ్ 40 hours బిఫోర్ ద డైట్. అంటే 40 గంటల ముందు చనిపోతాము అనగా వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. దే వర్ మ్యారీడ్ 40 hours బిఫోర్ ద డైట్. సో హియర్ ద నాజీ చాప్టర్ వాజ్ క్లోజ్డ్. April 30, 1945, Nazi chapter was completely closed
because Hitler was dead. Here, then after, the German divided into two parts. Germany divided into two parts. One is GDR and one is FRG. That means German Democratic Republic, and another one is Federal Republic of Germany. So here the GDR, German Democratic Republic, went under the influence of USSR. అంటే USSR యొక్క ప్రభావంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఏది GDR. And another one, FRG, means Federal Republic of Germany, went under the influence of USA. అంటే USA ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోయింది FRG. Okay. So here the Nazi chapter was closed, but the Second World War was going on between US and Japan on the other side. US and Japan. So US, Harry Truman, the president during this period, the US president was Harry Truman. So Harry Truman warned the Japan to surrender. అంటే జపాన్ సరెండర్ కమ్మని హ్యారీ ట్రూమన్ వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. బట్ జపాన్ did not surrender at, అంటే అది సరెండర్ కాలేదు. సో ద US declared that to drop the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. So it was the 1945 August 6th, the first atomic bomb dropped on Hiroshima. The first atomic bomb dropped on Hiroshima. It was named Little Boy. It was named Little Boy. After 3 days, the second atomic bomb was dropped on Nagasaki. It was named Fat Man. So the first bomb, uranium-235, and the second bomb, plutonium-235. That means these two atomic bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki, August 6th, and after 3 days, August 9. So these two cities were destroyed completely. Nagasaki, Hiroshima and Nagasaki. So here, these two atomic bombs dropped by this aircraft. That means they used aircraft to drop the atomic bombs. The aircraft was the B-29 Enola Gay. The aircraft name Enola Gay, B-29 Enola Gay. That means these US Army used this aircraft to drop the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. అంటే హిరోషిమా నాగసాకి పైన ఈ రెండు ఆటోమ్ బాంబులు వేయడానికి ఉపయోగించిన ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఏంటిది అంటే Enola Gay. Its name was Enola Gay. And వేసిన వారెవరు? Who dropped the atomic bomb? Means the first atomic bomb dropped by Paul Tibet. He is a pilot. First bomb by Paul Tibet and second atomic bomb by Charles Sweeney. So here pilot. వీరిద్దరు కూడా pilots. And finally, what happened here? The Second World War closed with this terrible act. That means ఈ భయంకరమైన అణుబాంబులు వేసిన తర్వాత the Second World War ended with this terrible act. Then after US Army occupied the Japan, but they allowed their Japan emperor to rule. అంటే వాళ్ళ యొక్క చక్రవర్తిని తిరిగి పరిపాలించడానికి అనుమతించారు. US వాళ్ళు జపాన్ ఆక్యుపై చేసినప్పటికీ వాళ్ళ చక్రవర్తిని అనుమతించడం జరిగింది. దే అలౌడ్ టు రూల్, మళ్ళీ తిరిగి పరిపాలించడానికి. దెన్ ఆఫ్టర్ జపాన్ బిల్ట్ ఎ న్యూ డెమోక్రసీ, ఒక కొత్త రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. హియర్ అండ్ దే ఎంటర్డ్ వన్ వర్డ్, రైట్ టు లీవ్, జీవించే హక్కు అనే ఒక కొత్త న్యూ వర్డ్ని దే మెన్షన్ ఇన్ దేర్ కాన్స్టిట్యూషన్. హూ? ద జపాన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే. అండ్ ఫైనలీ the Nazi generals, after the World War, the Second World War was closed. Then after, some Nazi generals, leaders brought up to the Nuremberg. So here the Nuremberg tribunal sentenced 11 Nazis to death and many others were imprisoned for life. That means the Nazi government leaders ni ekkadiki తీసుకొచ్చారు? న్యూరెంబర్గ్ తీసుకొచ్చారు. న్యూరెంబర్గ్ ట్రిబ్యునల్ ఏం చేసింది? sentenced 11 Nazis to death. That means 11 Nazis only they got death punishment and many others were got life punishment. అంటే ఇక్కడ కేవలం 11 మంది నాజీ లీడర్స్ మాత్రమే న్యూరెంబర్గ్ ట్రిబ్యునల్ వారికి మరణశిక్ష విధించడం జరిగింది. అండ్ మిగతా వాళ్ళకి కొందరికి
లైఫ్ లాంగ్ అంటే జీవిత ఖైదు విధించడం జరిగింది. సో హియర్ ద న్యూరంబర్గ్ ట్రిబ్యునల్ మీన్స్, ఇక్కడ ట్రిబ్యునల్ అంటే ట్రిబ్యునల్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ కోర్ట్ ఆర్ కమిటీ దట్ ఈస్ అపాయింటెడ్ టు డీల్ విత్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ఒక ప్రత్యేక కేసు డీల్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన కోర్ట్. సో ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ క్లోజ్డ్ టు విత్ దిస్ టెర్రబుల్ అటామిక్ యాక్ట్. అంటే ఒక 2 అణుబాంబులు, భయంకరమైన అణుబాంబుల చర్యల ద్వారా సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అనేది క్లోజ్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ ద brief information about Second World War. One more thing here. The Germany was defeated in early 1943 in the Battle of Stalingrad. So here the Stalingrad is in the western part of the Russia. So now the Stalingrad, it is called now Volgograd. Please remember Stalingrad, now Volgograd. And during the World War, mainly 2 countries, Germany and Japan, were destroyed a lot. So that's why after the World War, USA came up with Marshall Plan to revive Germany and Japan. And likewise, USSR also came up with a new package to revival of Eastern European countries. Okay, USA came up with Marshall Plan, USSR with the new package. Okay. So that's all for now. We'll meet in the next video. Until then, bye.